Здравствуйте, дорогие друзья, вы находитесь на канале Running on Game, с вами Александр Мордет, и мы начинаем прохождение игры Lost Pana 3. В эту игру играл очень давно, ничего, честно говоря, не помню, так что будем вспоминать все вместе, дружненько. Так, ну не буду болтать, начнем играть. Да, нас ждет удивительное путешествие в космосе. Да, как всегда, я немножко поиграл, посмотрел, как там с динамикой, там, с геймплейчиком. То есть, ну, прошел я, дай бог, там, я не знаю, даже процента, наверное, нету. Так, давайте новая игра. Нормальной сложности. Да. Please, say something. Diana. What is it? You're on my hand. Just stay calm, I'll dig you out. Your harmonizer's toast, but I gave you mine. There's not much T energy to draw on Did here. it work? Are they safe? I think so. Kevin gave them cover. If they stick to the plan, they should be miles deep before Nevik punches through. Good, good. You need to be gone when they do. Fat chance, old man. You're my only family, and I'm not leaving you in here. Damn it, why can't I move this thing? You're as stubborn as your grandmother. This is all my fault. I just listened to you. No, you were right. I deserved every word. No, just forget about that, please. It doesn't matter. It does. When you've been keeping secrets so long, it's hard to stop. There are things you have a right to know. We'll have time later. Stop. Come on. Damn it. Damn. Stop. You know, back on Earth, my father believed you had to confess your sins if you want to be forgiven. He never got the chance, but maybe this is mine. The Earth was a troubled place when I left it. I was 32 when they recruited me. A bold and lucrative opportunity to be part of an expedition to an unexplored world. 50 years ago now. 50 years of living with the consequences of my choices. 50 years since I damned us all.
damn, it's cold. How long you reckon before they come for us? Depends on how off course we were blown by the storm. However, it appears the transponder guiding our welcoming party to this location was lost in the crash. Without that, our odds of survival are remote. I suggest we find it. Stay here while I track it down. Что, друзья, начинаем играть в замороженном планете. Что напоминает Dead Space 3. И вот это Диана. Друзья, вот честно, не люблю спойлеры, но просто на вылитый Керриган из StarCraft 2. Вообще из первого StarCraft. Это что такое? Где что? Doc, I don't think we're alone out here. Начинается уже в начале трэш что ли будет? Блин, не хочу никуда идти. Ну то, что вот девушка реально похожа на Керриган, просто один в один. Где-то ползает, блин. God, I hope that wasn't the transponder. Куда метит? А, прыгать что не можешь? А, вот. Да, и сразу в пещеру. Да, конечно, ну охрененно просто. Пойди посмотри, нарвись на неприятно, чтобы тебя сожрали. Ну, охрененно ее. Let's get some light in here. Да вы должно быть прикалываетесь. Мне надо почитать, что это за игра. Это хоррор или что вообще, понять. Я не хочу туда идти. Ага, я ёб. Я такое уже мнение про. Твою мать. Блин! Они убьют меня, кусать будут или что? Блин, что мне делать? У меня даже оружия нету. Не трогайте меня. Ой, свет. Аллилуйя, свет. Я не хочу поливать. Фантастика. После чем мне... Вот оно что. Чувствительность какая-то большая чересчур. Сейчас сделаем вот так вот гораздо лучше. Это что такое было? Я не поджег себя что ли? Что? Давайте на свет бегом, на свет бегом. Охрененно, как мне пройти? Давайте вернемся обратно, здесь можно пройти. Странно как-то. Куда? А, вот. Заскриптовано, оказывается. Что-то пацаны пистолеты выходите. Идите, гады. Конечно, если я не сдохну, то будет обидно. Значит, это все сюрпризы на сегодняшний день. Видимо, нет. Нет, видимо, нет. И все сюрпризы. Блин. Прям начало игры уже экшен. Кошмар. Зато сразу вливаешься в динамику игры. There it is. And where's the last place you looked? Вначале же какой-то финансей.
Стреляй, стреляй, стреляй! Mes amis, the cavalry has arrived. Thanks for the save. I owe you one. Oui, oui, le roi, c'est moi. Time it up for that later. Head back to the supply drop and try not to get stepped on, huh? Побежали быстрее на охрану отсюда. Kovac, Dr. Kendrick Kovac. Don't call me Kenny. Hey, my name's Hutchings. Friendly Frenchman's LaRoche. So, you're not packing a long-range firearm, are you? Not on me. But somewhere in that ship I got a 30-06 old family heirloom. No idea where it's packed. Got my pistol though. Good enough. Give me a second. I'm going to retire to the relative safety of the interior. Good luck up here. You're lucky you made it down in one piece. That storm came out of nowhere. Dr. Roman insists your entry corridor was clear, so who knows what that was about. She's been wrong about a lot of things lately. Oh, what magnificent specimens. Please, please, kill them. So this is what the recruiter meant by non-aggressive indigenous creatures. Oh, buddy, you're gonna learn to take things Nevik tells you with a grain of salt. In fact, some days you might need a bucket of the stuff. You sound like Diaz. Hey, say what you will. She raised some valid questions. Yeah, sure. You mean she blathered insane conspiracy theories every time you're trying to drink in peace? Why even work for a company if you accuse it of such things? Who's this Diaz? Sounds like a character. She's the one you're replacing. A contractor like you and I, until she disappeared. Man, this supply drop couldn't have come sooner. Oui, the bread is stale, and also the pornography. I bet Braddock's gonna... Oh, son of a bitch! What's happening up there? Have you been killed? No, I made it in one piece somehow. What now? Your environment suit is within umbilical range of my rig. You should be seeing extra tactical readouts. Minimap, radar, loadout details, as long as you stay close to the rig. Tu me comprends? Good deal. Use your radar to see advancing enemies. Look now! Начинается опять веселуха. Hey, newbie. Pick up the glowing orange blood the animals leave behind. You will need it for later, n'est-ce pas? Ах ты ж скотина! Идите, демоны! Последний, нет, не последний. Теперь вроде бы последний. Собираем. А, это валюта, походу. Damn it, the snowcat's been damaged. Hey, you're in construction, right? See if you can repair this thing. Yeah, I see the problem. Give me a second. Видишь проблему? Я вижу проблему. Сразу две проблемы. First, you have to find the proper repair Уже ноль frequency. проблем. Yeah, thanks, boss. I know what I'm doing here. Do it yourself. Huh. Thanks, boss. Так, хорошо. Держите В, чтобы починить. Давайте, держим. Я понимаю, он чинит ее телепатически. Здесь пока все сюрпризы. Нет, так игра начинается, конечно, бодренько, весело, в душе. Okay, you're all set. Так как это Heads up, you got incoming.
энергия зачислена. 250. Альта-энергия, значит, какая-то. Опять что ли крут? Да вы чё? Блин, отсюда что чему падает? Ну я же говорю. Черт! Уйди, уйди, демон! Маленькие тараканы. Причем сейчас игра напоминает вообще этот Red Faction. On my way. На данный момент она реально мне очень напоминает Red Faction. Надеюсь, это все. Где-то что-то еще пердит, я не пойму где. Давайте побыстрее соберем и валим нахрен отсюда. Что-то где-то ползает, там он все, садимся обратно. Great. Now hold on. LaRoche, you take the high road while I round the bend. Aye, aye, asshole. And that was my introduction to EDM-3. Baptism by fire. The rest of the trip to base camp was uneventful, but the calm didn't last for long. Покой длится недолго, опять какая-то хренотень, да вы что, прикалываетесь? Look, you weren't her only friend on this base. We all miss Diaz. But I tried to warn you. Nevik would never use that as an excuse until they started seeing results. It's not about Jeanette. You know it's not. Oh, so you're still blaming me, though? I never said that. You didn't have to. You just checked out. They're looking for something that doesn't exist. I'm directing my efforts where the science leads. That used to matter to you. It still does, Bonnie, but this isn't my call. Nevik is footing the bill for this operation. They insisted. And that's it. Not a peep from you. Not a... It's only because of me that you still even have a job here. Oh, yes, a job answering to... him. Dr. Kovac, glad to see you made it in one piece. Yes, it's been an eventful morning. Phil Braddock, I presume? Dr. Roman? Been some time. Feels like yesterday, Kenny. You'll excuse me. Okay. And you must be Jim Payton. You really stepped up out there, huh? You must have a million questions. Hope you don't mind being thrown into the deep end. Sir, I'm here to work. All I need to know is how a man can earn some credits around here. Thermal energy. That's the name of the game. Acrid blood? Hate to tell you, boss, we just spilled gallons of the stuff. Oh, it's well more than that. Flows through everything on EDN3. Creatures, tectonics, all the way down to the core. It's what makes life possible in a climate like this. No other substance like it in the universe. And Nevik believes this can solve the energy crisis on Earth. Oh, I believe it can. We're here to study it. Find a way to make it viable, cost-effective for harvest and export. We are leaving no angle unexplored. Very good. Science is always best, without boundaries. Peyton and I got a lot of contracts that'll keep you busy. Construction, repairs on the base, but if you want to go home a rich man, you'll take on that hazard pay. Keep us supplied with this stuff. Yes, sir. Just point me to my rig. Peyton, I can't recommend strongly enough that you visit the quartermaster and get yourself a good hunting knife. You've seen how up close and personal the acrid can get. But first you want to head down to the service pit and inquire with our lead tech, Gale, as to the status of your rig. Welcome aboard, Jim. Doctor, if you'll stay and chat. Sorry you had to see that. You know Bonnie can have a flair for the dramatic. Is that what that was? I assumed it was sarcasm. Usually she just yells at me. Yeah, well, circumstances are a little different now. I'm sure she'll be a cooperative and productive member of your team. Just a second, Doctor. Так, Jay, any word from LaRoche? чтобы открыть журнал задач. All right, keep me posted. Поговорить с Гейл. Она тоской на нижнем уровне. Ладно. Так. Может быть, отслеживать? Вообще вот у нас в радарчике отображено все это добро. Чтобы подобрать текстовый журнал. Давайте наберем.
разглагольствованию. Ну что, друзья, я думаю, на этом закончим первую часть прохождения. Походу уже реально офигенные игры, то есть у начала просто реально бодренькая. Ну что, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И до новых встреч, всем спасибо, всем пока.